Yeah. So in the previous class, we were seeing about what is income from house property, and we solved a few questions on how to determine the annual value, how to take up the unreceived rent, that is the arrears of rent. All those stuff we were discussing in the previous class. So in this class, our objective would be to dwell further into the income from house properties, mainly the problem areas and 2 or 3 areas like deemed owner, arrears of rent. So such kind of things alone are pending today. And the questions which we are going to do today, first 2 questions will be like from the assignment questions which I have given you. So on the question number 8 and 9, there might be a bit of difficulty. So first and the 2 questions solve பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறமா வந்து we'll go to the question which is actually expected in the examination, ஒரு 5 to 6 marks. Income from house property la I'm expecting 2 types of questions. அது ரெண்டுத்துல எதனா ஒன்னு தான் வரும், ரெண்டுமேலாம் வராது. ஒன்னு இதுக்கு அப்புறமா நம்ம போட போற क्वेश्चन பேசிக்கலி 3 ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு ஒரு क्वेश्चन வரும். சோ அந்த क्वेश्चन நம்பர் 1. நம்பர் 2 வந்து ஒரு பெரிய क्वेश्चनல ஒரு பார்ட் வரும். அந்த பார்ட்டுக்கு தான் நம்ம இப்ப ஆல்ரெடி ரெடி ஆயிட்டு இருக்கோம். சோ பேசிக்கலி ஃபேர் வேல்யூவேஷன் லைக் அந்த ஆனுவல் ரெண்ட் கண்டுபிடிச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் டிடக்ட் பண்றோம் இல்லையா? சோ அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் there might be a question which might be a part of the total income question. So அது ஒரு aspect. So the second aspect would be like ஒரு 3 house properties வச்சு ஒரு 4 or 5 marks ஒரு question வரலாம். So இந்த ரெண்டு தான் வந்து is actually being expected from this chapter excluding the MCQ. MCQ கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டோம். இதுதான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். So first let us now go to question number 8. Nandya, can you read this question? Newcomer. Nandya. Sir. Super, ma. அப்படியே அந்த question மட்டும் படிச்சு விட்டு பார்க்கலாம். Mr. Pani, a resident and ordinarily resident in India, owns a let-out house property having different flats in Kanpur, which has municipal value of rupees 27 lakh and standard rent of rupees 29 lakh 80,000. Market rent of similar property is rupees 30 lakh. Annual rent was rupees 40 lakh, which includes rupees 10 lakh pertaining to different amenities provided in the building. One flat in the property, annual rent is rupees 2,40,000, remains vacant for 4 months during the previous year. He has incurred following expenses in respect of aforesaid property. Municipal taxes 4 lakh for financial year 22 to 23. 10% rebate in the obtained for payment before due date. Arrears of municipal tax of financial year 21 to 22 paid during the year 1,40,000, which includes interest of arrears of 25,000. Lift maintenance expenses of rupees 2,40,000, which includes a payment of 30,000, which is made in cash. Salary of rupees 88,000 paid to staff for collecting house rent and other charges. Compute total income of Mr. Ravi for assessment year 21 to 22, assuming that Mr. Ravi has not opted for the provision under section 115 BAC. அது பிரச்சனை இல்ல, அது என்னன்றது நான் உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்றேன். ஓகேவா? இப்போதி கம்ப்யூட் தி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இவ்வளவுதானே क्वेश्चन. எஸ் சார். क्वेश्चनல ஒன்றும் டவுட் இல்ல, தெளிவா இருக்கு. இதுல என்ன இஷ்யூ இருந்துச்சு உங்களுக்கு ஆக்சுவலி? சார் எதுவுமே புரியல சார், என்ன சார் இது क्वेश्चन அப்படின்றீங்களா? ஆமா சார். நேத்து போட்டீங்கல்ல அதே क्वेश्चन தான், ஆனா இது வேற மாதிரி வேர்டா இருக்கு, அவ்வளவுதான். சிம்பிள். முனிசிபல் வேல்யூவேஷன் எவ்வளவுமா? 4 lakh சார். எவ்வளவுமா? क्वेश्चन தெரியல சார். क्वेश्चन உங்க கையில ஒரு காப்பி கொடுத்திருந்தனே, அதல பார்க்கலாமே. someone else, municipal valuation எவ்வளவு? So 27 lakh sir. Super. Parent
fair rent எவ்வளோ? எவ்வளோமா fair rent? ஹலோ, ஃபேர் ரெண்ட். அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபேர் ரெண்ட்னா என்னன்னா நியாயமான ரெண்ட். வெளியில யாரு சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிய இது பண்றாங்களோ அதுக்கு பேர் தான் ஃபேர் ரெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஃபேர் ரெண்ட்ன்ற வேர்டோட மீனிங் வந்து இட் இஸ் பேசிக்கலி இட் இஸ் as simple as the what to say, do you know something called fair value? Fair value அது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? What is fair value? Fair market value, FMV. அக்கவுண்ட்ஸ்ல ஏதாவது கேட்ட மாதிரி இருக்கு சார். அது அக்கவுண்டிங் டேர்ம் தான், அதனால தான் கேட்டேன். மீனிங் என்ன தெரியல சார். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன சார் பண்றது அப்படிங்கிறீங்களா? ஓகே, see basically very simple. Fair rentன்றது it is the like fair valueன்றது it is a price at which unrelated parties will accept the same goods அப்படின்றது ஒரு ரொம்ப colloquial term. அதே மாதிரி fair rentன்றது the rent which the property is expected to make in the nearby futures, nearby locations. அது பேர் தான் வந்து fair rent அப்படின்னு சொல்லுவோம். So the market rent of similar propertyன்றது fair rent ஒண்ணுதான். ஓகேவா? ஓகே ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து ஆனுவல் ரெண்ட் வந்து 40 lakhs. அதுக்கப்புறமா வந்து டிஃப்ரெண்ட் அம்யூனிட்டிஸ் ப்ரொவைடடுக்கு 10 lakhs போயிடுது. ஸோ தட் வில் பி டாக்ஸபிள் அண்டர் தட் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் if it can be separately identified. So basically, if you just see the charging section, you could have sensed that the annual value of the buildings or lands appurtenant thereto alone is taxable under the head income from house property. Correct? In the case like annual rent 40 lakhs, அதுல 10 lakhs வந்து லிஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு மட்டும் கொடுக்குறாங்க. டிஃப்ரெண்ட் அம்யூனிட்டிஸ்க்காக, செக்யூரிட்டிஸ்க்கோ இல்ல எலக்ட்ரிசிட்டி பில் பே பண்றதுக்கோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து they are paying a value of 10 lakhs. So 10 lakhs being paid for that purpose, can it be taxed under the head income from house property is the primary issue in this question. Right? So this concept as a whole is called composite rent. So my rent is not only for my property, but it is also for other amenities which I'm going to provide to the tenant. Right? So this 40 lakhs I'm receiving not for the building alone. I'm receiving 10 lakhs of this 40 lakhs for something else. Okay, sir. In this case, am I able to differentiate between the rent which is received for the property and the rent received for other amenities? The answer is yes, because the question gives so that so 10 lakhs is pertaining to different amenities. So that being the case, what will happen is if I'm able to separately identify the value which is paid for other amenities that cannot be charged under the head income from house property. That is the first point. Sir, super sir, I understood. Because in 22, what is to be taxed is the annual value of the property. Here I'm having 40 lakhs, 10 lakhs is pertaining to different amenities. I'm taking it out, sir. Take the next case, sir. Sir, I'm receiving 40 lakhs for building and other amenities provided, but I do not know what is the value pertaining to other amenities. In that case, what should I do? This is the next logical question which will come to you when you are solving answer, because this is an intelligent class. I don't want to wait and you ask the question. I pretty much know this will be the question now. So if at all I am not able to separate the rent received for annual, like the property and for the other amenities, it should not be taxed under the head income from house property, and it should be taxed either under the head income from business or profession, or it should go for income from other sources. That is one point of discussion. Sir, okay, sir, all those things let us keep aside. Let us come back to the discussion which we are in now. So the annual rent in this case was 40 lakhs and the amenities provided is 10 lakhs. So what is the actual rent received? It is 30 lakhs. Right? But the actual rent receivable is 30 lakhs. Received is 30 lakhs minus 2,40,000. Because I have not received that rent.
And if you just see, the expected rent is 29 lakh 80,000, and my actual rent receivable for the whole year is somewhere around 30 lakhs. So my actual rent received is less than the expected rent on account of vacancy, right? Correct? Correct. Yes, sir. Yes, sir. Super. So if it is on account of vacancy, what should I do? I should take the actual rent received as the annual value. That is what we are doing first. We are taking 27 lakh 60,000 as the gross annual value for this question, right? Yes, sir. Just a minute, like that will not be the answer. It might be a bit. Okay, see, the annual rent is only 2,40,000, right? So it is not that what to say. The monthly rent is 2,40,000. So basically, the annual rent is 2,40,000, right? So what should I reduce? 240 into, for how many months is the property vacant? For how many months? 4 months. 4 divided by 12. And one more thing is, see, of the rent of 40 lakhs, 10 lakhs is towards what to say, other amenities. So how much is towards the rent for the building? See, 1/4 is for amenities. Correct? Yes, sir. So 3/4 is for the property. As simple as that. So our annual value will become 29 lakhs 40,000. Next comes the municipal valuation. Municipal taxes, sorry, not municipal valuation, municipal taxes. As far as municipal taxes are concerned, we are having two issues. First is municipal taxes of 4 lakhs paid during the financial year 22-23. 10% is obtained for payment before the due date. The rebate means there will be a reduction. Financial year 2022 to 23. What is the total? 4 lakhs minus 10% means it will be 40,000. So for financial year 22-23, the amount which is paid during the year is 3.6 lakhs. Can I claim that as a reduction? Yes. Next is arrears. Includes arrears, the total amount is 1,40,000 and it includes interest on arrears of 25,000. So I should exclude that 25,000 and I should just have 1,15,000. Of 1,40,000, I'll just take 1,15,000. And this is the total amount of municipal taxes which should be claimed as deduction. Right. Third point is 30% of NAV. As usual, we'll just take it out. That is not an issue. Interest on capital, there is nothing. Right? Right? Okay. So the income from house property will be somewhere around 1,72,000. Like what is the amount? 17,25,500. Right? So this is in relation to income from house property alone. I am not getting into the next part, that is the 10 lakhs part. I'm not getting in now. That is also part of question, but I'm not getting it into there. The remaining 10 lakhs, what it should be done, we'll just do that after the what to say, the income from house property chapter, right? So in continuation to question number 8, we'll also discuss question number 9. So then we'll just go to the next types of questions. Yeah, someone read this question. Nandya. Yes, sir. Question Padima. Okay, sir. Mr. Ramesh constructed a big house. Construction complete in previous year 2008 to 9 with 3 independent units. Unit 1, 50% of floor area is let out for residential purpose at monthly rent of 15,000.
A sum of 3,000 could not be collected from the tenant and a notice to vacate the unit was given to the tenant. Sir, ஒரு line விட்டுட்டுனா sir? இதுமா அதே டக்குன்னு படிச்சு முடிச்சிருமா? Okay, sir. No other property of Mr. Ramesh is occupied by the tenant. Unit 1 remains vacant for 2 months when it is not put to any use. Unit 2, 25% of floor area is used by Mr. Ramesh for the purpose of his business, while Unit 3, the remaining 25% is utilized for the purpose of his residency. Other particular of the houses are as follows. Municipal valuation 1,88,000, fair rent 2,48,000, standard rent under the Rent Control Act 2,28,000, municipal taxes 20,000, repairs 5,000, interest on capital borrowed for the construction of the property 60,000, ground rent 6,000, and the fire insurance premium paid 60,000. Determine the taxable income under the head income from house property of Mr. Ramesh for the assessment year 21 to 22. If he does not, sir, adinna sir does not opt for section 115 BAC. up to be taxed under section 115 BAC. அது பிரச்சனை இல்லமா, அது விட்டுருமா. அது இன்னும் அது பிரச்சனை இல்லை. அது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பின்னாடி போனதா அதெல்லாம் அதெல்லாம் வேண்டாம். இப்போதைக்கு நம்ம பாட்டா படிப்போம். Right. So in this question, if you just see totally how many units are there? 3, sir. 3 units. Super. Unit 1, Unit 2, and Unit 3. Correct? Yes, sir. What, like, if you just take Unit 1, will it be taxed under the head income from house property? Can it be taxed? What is the floor area? Let out. Type of floor area, type of property, taxable, taxability. Right? What is the floor area for Unit 1? 50% is Super. Unit 2? 25%. Super. Unit 3? 25%. Super. What is the type of property? Unit 1? Let out. Okay. Unit 2? Self-occupied. For? Self-occupied. Business purpose, sir. Self-occupied for business purpose. Unit 3? Residential purpose. Self-occupied for residential purpose. Okay. What is the taxability? Unit 1? In which head is it taxable? Related property எந்த ஹெட்ல டாக்ஸ் பண்ணனும்? சார் நம்ம படிச்சதே ஒரே ஹெட் தான் சார் அப்படிங்கறீங்களா? Yes, sir. அந்த ஹெட் பேர் என்ன? Income from home property, sir. House property. Unit 2. Can it be taxed under the head income from house property? No, sir. Yeah, ma. At the business or profession level. Super. And not taxable. Correct? Yes, sir. Third, self-occupied for residential purpose. Can it be taxable under IHP? Yes. Super. Fantastic. So Unit 1 is taxable and Unit 3 is taxable. So I can omit all the details relating to Unit 2, right? Yes, sir. Yes, sir. Super. Fantastic. Now let us take the same workings. This will do it for Unit 1, Unit 2,
total, right? Same thing, we are just going to do 3 times, that's it, for 2 different house properties. So this is for unit 1 and the next one is for unit 2. What is the municipal valuation? Did they give you municipal valuation? Municipal valuation கொடுத்திருக்கானா இல்லையாமா? 1,88,000. Okay. 1,88,000 மொத்த வீட்டுக்குமா இல்ல ஒரு யூனிட்டுக்கு மட்டுமா? மொத்த வீட்டுக்கும் சார். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டுக்கு மட்டும் எவ்வளவு எடுப்ப? 50%. சூப்பர். ஃபேர் ரெண்ட் எவ்வளவு? 2,48,000 சார் டோட்டலா. ஓகே 2,48,000. percentage வந்து 1,24,000. 25%, 50% எடுக்கணும் கரெக்ட்டா? ஓகே. ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் எவ்வளவு? 2,28,000. 2,28,000. அதுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 50%. சூப்பர். So whichever is lower போட்டா 11 lakhs for I mean 1,14,000 வந்துரும் கரெக்ட்டா? Yes sir. சூப்பர் ஃபேண்டாஸ்டிக். இப்போ ஆக்சுவல் ரெண்ட் எவ்வளவு? Actual rent 15,000 per month கொடுத்திருக்காங்க. 15,000 per month. எத்தனை மந்த்துக்கு வேகன்சி இருக்கா? Vacancy 2 months. Vacancy 2 months. Yes sir. Okay, so actually receivable னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 15,000 into 12 1,80,000 வந்துருது. So if at all there is going to be a reduction that is due on account of இது மட்டும் தான் கரெக்ட்டா? So 1,50,000. இப்போ அதுல வந்து unrealized rent னு ஒரு காம்போனன்ட் இருக்கு கரெக்ட்டா? Yes sir. Unrealized rent எவ்வளவு? 3,000. Unrealized rule 4 condition satisfied கரெக்ட்டா? Yes sir. அது வந்து ஒரு அசம்ப்ஷனா மட்டும் எழுதிருக்கோம். ரூல் 4 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட்னு சொல்லிட்டு. ரைட். சோ இது முடிஞ்சிருச்சு. அப்புறம் முனிசிபல் வேல்யூ டாக்ஸஸ் எவ்வளவு? 20,000 sir. 20,000 ஃபுல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கா இல்ல ஒரு யூனிட்டுக்கு மட்டுமா? Full ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தான் சார். அப்ப இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு எவ்வளவு நம்ம இது பண்ணனும்? 50%, 10,000. சூப்பர். அப்புறமா டிடக்ஷன்ஸ் இந்த கேபிட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் எதனா இருக்கா? இன்ட்ரெஸ்ட் எதனா பே பண்ணிருக்காரா? 30,000 இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் 60,000 கொடுத்திருக்காங்க சார். அதுல 50% 30,000. தெரிக்கிற மாஸ் சான்ஸே இல்ல. ஓகேவா? F11 F12. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி யூனிட்டுக்கு வந்துருச்சா? Interest on capital 30,000 sir. Interest on capital 30,000. சாரி 0.5 போடணும் மாத்திட்டேன். ஓகே. அதுக்கு அப்புறமா யூனிட் 2 வந்து டாக்ஸபிளே கிடையாது. யூனிட் 3 மட்டும் தான். யூனிட் 3 ஓட நெட் ஆனுவல் வேல்யூ எவ்வளவு? 0 கரெக்ட்டா? செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி தானே? Yes sir. இதுலயே எதுவும் வராது. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் borrowed எவ்வளவு? 15,000 into 0.25 கரெக்ட்டா? Yes sir. 15,000. So the minus 15,000. இப்போ ரெண்டுத்தையும் டோட்டல் பண்ணா எவ்வளவு வருது? 50,900. சூப்பர். அவ்வளவுதான் அமௌண்ட் டாக்ஸபிள். Yes sir. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுது சார். ரோஜா Sir, क्वेश्चन படிமா. compute income under the head income from house property of C from the following information. Used for self-occupied owner business situated at Mumbai, அபுதாபி இல்ல அபுனே வெச்சுக்கோ. அப்படியே வெச்சுக்கோ அபுனே வெச்சுக்கோ. என்ன உனக்கு எல்லாம் வேண்டாம் மெட்ராஸ் மட்டும் தான் மாத்தி.
Gross municipal value 33 lakh, 2 lakh, 7 lakh, 3 lakh. Fair rent 2 lakh, 2 lakh, 6 lakh, 1 lakh 20,000. Standard rent 3 lakh, 2 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 2 lakh 40,000, 7 lakh, 2 lakh. Municipal tax 15%, 15%, 15%, 15%. Repairs 13 lakh. Sorry, sir. 13,000, Okay. 8,000, 8,000. Ground rent 20,000. Nil 6,000. Land revenue nil 10,000. Nil. Interest on loan 40,000, 10,000, 2 lakh 10,000, 20,000. Loan taken on 1998 to 99, 1998 to 99, 2090 to 20, 1990 to 2000, sir. சூப்பர். டக்குன்னு இந்த क्वेश्चन ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு போகலாம். That is for the purpose of recording. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்சதோ இல்லையோ? என்ன சார் கடன்னு பேசி முடிச்சிட்டீங்க அப்படிங்கிறீங்களா? ஹலோ சார் சொல்லுமா. புரிஞ்சுடுல? எஸ் சார். அவ்வளவுதான். ஐ எம் டன் ஃப்ரம் மை எண்ட். ஸோ இன்னும் நான் என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு என்ன வேணும்? மைக் இஸ் ஓபன், நீங்க என்ன வேணுமோ பேசலாம். சார் எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கு அனுப்புங்க சார். அனுப்பலாம். அண்ட் ரொம்பலாம் சம்ஸ் போடாதீங்க. லைக் நான் கொடுக்குறேன், நாட் அன் இஷ்யூ. ஓகே சார். பட் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஃபர்தர் சாப்டர்ஸ்ல வந்து நமக்கு நிறைய சம்ஸ் போட எனர்ஜி வேணும், புரியுதா? ஸோ லெட் இஸ் நாட் வேஸ்ட் அவர் என்டையர் ஸ்டஃப். நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறத பத்தி எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. டெஃபினெட்லி எனக்கு ஒரே ரெக்வஸ்ட், அட்லீஸ்ட் பேசும்போதாச்சும் கொஞ்சம் நம்ம வீடியோ ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு, ஸோ தட் நான் ஏதோ ஒரு தனியா ஒரு காட்டுக்குள்ள பேசுற மாதிரி இருக்கு. சாரி. ஓகே சார்.